$90. La plata acaba de cruzar los $90 por onza. Deja que eso sea ciente por un segundo. Porque durante ecos los analistas tradicionales se reían de cualquiera que se atreviera a poner ese número como objetivo de precio. Lo llamaban delirante y insisten en que el oro llegaría primero mientras la plata quedaría rezagada para siempre. Y ahora aquí estamos con la plata por encima de 90. Pero la verdadera historia no es la que la mayoría cree. La chispa detrás de este impulso no fue simplemente la inflación ni solo un dólar más débil. Fue la inteligencia artificial. El mismo boom de la IA que hizo que los inversionistas tecnológicos se sintieran invencibles. Se ha convertido silenciosamente en uno de los mayores catalizadores para los metals preciosos en ecos. Y si no entiendes por qué existe esa conexión, podrías estar dejando dinero important sobre la mesa. Es cambio es más grande de lo que parece. A primera vista. Bienvenidos de nuevo a todos, soy Carolina Sarasa y esto es Silver Signals, el canal donde eliminamos el ruido, y nos enfocamos en lo que realmente está moviendo la plata, y el oro. Si eres nuevo aquí, me alegra sinceramente que nos hayas encontrado y que forms parte de esta comunidad, que piensa diferente sobre el dinero y la riqueza. Lo que estamos analizando hoy se está desarrollando en tiempo real. Y la mayoría de los canales financieros no profundizan así. Hoy vamos a desglosar por qué la plata supera los $90, que tienen que ver las valoraciones de la IA, que está pasando con Nvidia, los rendimientos de los bonos, y hasta la diplomacia entre Estados Unidos y Irán en una sola historia conectada. Comencemos con la IA porque esa conexión parece contraintuitiva hasta que realmente la analizas. Durante ecos la inteligencia artificial ha sido la narrativa favorita del mercado con empresas invirtiendo cientos de miles de millones en infraestructura como centros de datos, chips y sistemas energéticos. En el centro de esta tormenta estaba Nvidia cuyo precio de acción parecha casi mítico por su ascenso. Pero eventualmente los inversionistas comenzaron a preguntar si todo es gasto de capital realmente estaba generando retornos sostenibles. Las compañías estaban gastando decenas de miles de millones construyendo capacidad de IA. Pero los ingresos necesarios para justificar esas inversiones no estaban llegando a la escala esperada. A medida que los titulares cambiaron de optimismo total a escepticismo, las acciones de Nvidia sufrieron una fuerte caída. Este descenso no se quedó aislado en el sector tecnológico, porque provocó ansiedad más amplia en los mercados. Y cuando una favorita del mercado tropieza, el sentimiento de riesgo cambia rápidamente. Aquí está la conexión con la plata se vuelve clara. Cuando los inversionistas entran en modo de aversión al riesgo retiran dinero de activos de alto crecimiento y buscan refugio. Históricamente este dinero fly hacia el oro, los bonos del tesoro y la plata. La plata es única porque combina su papel monetario como refugio seguro con una fuerte demanda industrial proveniente de paneles solares, electrónica, y componentes de vehículos eléctricos. Así que cuando el miedo entra al mercado la plata se beneficia de flujos defensivos. Mientras mantiene fundamentos de oferta ajustada, es doble rol la hacha especialmente poderosa en entornos volatiles. A medida que las preocupaciones sobre el gasto en IA se volvieron una narrativa dominante, el dinero inteligente se movió con rapidez. El resultado fue una presión alcista explosiva que ayudó a impulsar la plata decisivamente. Por encima de los $90, los rendimientos de los bonos agregan otra capa crítica a esta historia. Uno de los argumentos clásicos contra tener metals preciosos es el costo de oportunidad porque la plata no paga intereses. Cuando los bonos gubernamentales ofrecen rendimientos altos, muchos inversionistas prefieren obtener retornos estables en lugar de mantener metal. Pero cuando los rendimientos comienzan a bajar y el mercado anticipa posibles recortes de tasas, ese argumento pierde fuerza rápidamente. Rendimientos más bajos hacen que la plata y el oro sean relativamente más atractivos. Eso es exactamente lo que ha estado ocurriendo junto con la volatilidad del sector tecnológico. La caída de los rendimientos, y la demanda de refugio se han reforzado mutuamente. Es rally no es aleatorio sino la convergencia de múltiples fuerzas poderosas moviéndose en la misma dirección. Ahora quiero hacer una pregunta directa. Cuando ves que la plata cruza los $90, ¿te dan ganas de comprar más o te pone nervioso? ¿Piensas que es el comienzo de un movimiento mucho mayor? ¿O te preguntas si es un teco?
la psicologia del mercado en niveles históricos como es siempre. Es reveladora. Hay otro giro en esta historia que la mayoría no está conectando con el precio de la plata. Y tiene que ver con la diplomacia. Las recientes conversaciones nucleares entre Estados Unidos y Irán concluyeron de manera positiva, lo que normalmente reduce la prima de riesgo geopolítico. En teoría una disminución de tensiones en Medio Oriente podría enfriar la demanda de refugio en metales preciosos. Sin embargo la plata se mantuvo firme por encima de los $90. Esta resiliencia nos dice algo importante, indica que las preocupaciones sobre valoraciones en ella, la dinámica de los rendimientos de los bonos y la demanda industrial son lo suficientemente fuertes para sostener estos precios incluso cuando un viento de cola tradicional se debilita. Esto no es solo un pico impulsado por el miedo, refleja una fortaleza estructural más profunda en el mercado. Imagina el mercado de la plata como un barco en un río. Durante años fue empujado río arriba por la demanda industrial, los temores inflacionarios y los flujos de refugio. Cada corriente por sí sola no era suficiente para superar los 90, pero ahora una cuarta corriente proveniente del movimiento de aversión al riesgo ligado a la IA se ha sumado mientras la resistencia de los rendimientos de los bonos se debilita. De repente el barco no avanza lentamente sino que acelera con fuerza. Esta aceleración define la plata en 2025. La pregunta clave es hasta dónde pueden levar estos vientos combinados al precio. Desde aquí, los inversionistas inteligentes se enfocan en esta trayectoria más que en el número redondo. Aquí está la idea más profunda que reconfigura toda la narrativa. Durante años se dijo que la plata en $90 era una fantasía, pero el déficit estructural de oferta ha estado creciendo silenciosamente. La demanda global por la transición energética, la electrónica, y la expansión solar en Asia, Europa y América continúa aumentando. La oferta minera simplemente no ha seguido el ritmo de esa demanda creciente. La crisis de valoraciones en ella no crece movimiento sino que lo acelera. Adelanto una acción de precio que ya estaba respaldada por fundamentos estructurales. Entonces cuando alguien pregunta si 90 es el techo, la mayor pregunta es si el desequilibrio entre oferta y demanda realmente ha cambiado. Y en este momento esas fuerzas estructurales siguen firmemente intactas. El entusiasmo por la IA puede enfriarse y la diplomacia puede aliviar tensiones, mientras los rendimientos eventualmente se estabilizan. Pero la historia física de oferta y demanda de la plata no cambia de la noche a la mañana. Este desequilibrio continúa moldando la trayectoria a largo plazo de este mercado. Es rally descansa sobre algo más profundo que una emoción temporal. Y así regresamos a los $90. El número que parece imposible ahora es una realidad en el gráfico. Los analistas que se burlaban están recalibrando, porque el mercado siempre termina humillando el exceso de confianza. Entender por qué está sucediendo esto es mucho más importante que reaccionar solo el titular. Ya seas alguien que ha acumulado plata durante años o alguien que recién comienza a prestar atención. Porque los números son demasiado grandes para ignorarlos, el contexto lo es todo. Invertir sin contexto conduce a decisiones emocionales. Este análisis busca dar marco más amplio, cuando comprendes las fuerzas debajo de la superficie. Te mueves con claridad y no con miedo. Si es video te ayuda a ver el mercado de la plata con mayor claridad. Te agradecería que le dé like porque eso ayuda a que el canal llegue a más personas que quieren tomar decisiones financieras más inteligentes. Suscribe para mantener al tanto de estos movimientos en tiempo real con un análisis que va más allá de los titulares. Esta comunidad se creciendo porque aquí valoramos conversaciones profundas sobre el dinero. Y me alegra que formes parte de ella. Soy Carolina Sarasa. Y te agradezco por tomarte el tiempo de pensar críticamente sobre tu futuro financiero. Gracias por estar aquí y por participar en estas conversaciones con seriedad. Nos vemos en el próximo video. Cuide y cuida tu patrimonio.